Right. So welcome to Golconda Institute. So మనకు Group-1 మెయిన్స్ సిరీస్లో ఈరోజు ఎకనామిక్స్ టాపిక్స్ అనేది మనం చూద్దాం. సో మనకు రీసెంట్గా వచ్చిన న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ సంబంధించి ఆర్టికల్ గురించి చూద్దాం. ఒకసారి ఆ ఆర్టికల్కి సంబంధించి మనకు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎలాగ Group-1లో మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందో చూద్దాం. So let us see this topic. So Telangana leads in economic indicators, lags in social measures. సో దిస్ వాజ్ ద ఆర్టికల్. అంటే ఈ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని మనకు రీసెంట్గా న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్సెస్, ఓకే, వెదర్ దాట్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ రియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ నాట్ అనే దానికి సంబంధించి దేర్ ఈస్ అనే ఆర్టికల్ మెన్షన్ హియర్. So now we are going to discuss this article. At the same time, we are going to relate how this topic is important for our examination, especially in the Group-1 mains. So మనకు Group-1 mains economics లో పేపర్ 4లో, ఓకే, సెక్షన్ 2లో మనకు తెలంగాణ ఎకనామిక్ సంబంధించి మనకు ఒక కంప్లీట్ సెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే తెలంగాణ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ సెక్టర్, తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ అండ్ తెలంగాణ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ సంబంధించి మనకు కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది మనం రిలేట్గా తీసుకొని ఇది ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ని, సోషల్ ఇండికేటర్స్ని ఏ విధంగా కోరిలేట్ చేసుకుంటూ మనం అనాలిసిస్ చేసి ఆన్సర్ని చాలా డిప్లొమాటిక్గా ఎలా రాయాలనేది మనం విల్ సీ నౌ. ఓకే, సి మనకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ చేయమన్నప్పుడు హౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ది ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రావచ్చు అనే దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఓకే చూద్దాం. Does Telangana economic performance truly reflect the development analysis? Okay. Does Telangana economic performance truly reflect the development analysis? అంటే తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది, ఓకే, సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుందా లేదా? ఓకే, అంటే తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది సోషల్ డెవలప్మెంట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా లేదా, లేకపోతే ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అనేది అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈక్వానిమిటీలో లేదా అనే దాని గురించి మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన అనాలిసిస్ చేయాలంటే వాట్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ ఆన్సర్. So what type of inputs or what content of information is required in order to analysis this? Okay, so blind analysis cheyadaniki, this is examination, you can't simply blindly give an or okay vague answer ivvadaniki undadu. So you have to give a scientific inputs so that your answer should definitely going to demand the question. అంటే మనం క్వశ్చన్ డిమాండ్ చేసినట్టుగా ఆన్సర్ని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి గాను వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైంటిఫిక్ ఇన్పుట్స్. సో లెట్ us see some examples of some indicators సంబంధించి సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ కానీ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ని మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ని కనుక రాయాలంటే మనం ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ అంటే లైక్ జిఎస్టిబి డెవలప్మెంట్స్ కానీ, పెర్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గ్రోత్ రేట్ కానీ, అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్స్, క్రాప్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్, సో ఈ ఓవరాల్ హోలిస్టిక్గా అన్ని డెవలప్మెంట్స్ని, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ని మనం కంప్లీట్గా చూడాల్సి వస్తుంది. ఈ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నిటిని కోట్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్. మన సోషల్ ఇండికేటర్స్ అంటే సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ని కూడా కోట్ చేస్తూ, సో హౌ దెర్ ఇస్ అ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద సోషల్ మెజర్స్, అంటే సోషల్ ఇండికేటర్స్లో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ ఉందనేది మనం సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెన్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సోషల్ ఇండికేటర్స్, మనకు సోషల్ ఇండికేటర్స్లో కనుక ప్రాపర్గా మనకు స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్మెంట్ని చూపించినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కోట్ యువర్ సోషల్ ఇండికేటర్స్ టెల్లింగ్ దట్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ నాట్ ట్రూలీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ నాట్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ విధంగా మీరు స్టాటిస్టిక్స్ని కోట్ చేసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ని రిలేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు డెఫినెట్గా తెలంగాణకి సంబంధించి ఇలాంటి డెవలప్మెంటల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్సే కనుక వస్తే, ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ గెట్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ డిమాండింగ్, ఓకే, ఇలాంటి డిమాండ్ని బేస్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్ రావచ్చు అని కాదు, but we have to have a substantiate knowledge regarding the economic development as well as the social development of Telangana. Yes or no? Because manaku clear ga telusu economic growth without economic development is nowhere used, right? When there is a social well-being along with your economic performances, then only there is a value to this economic performance. Ante kada economic performance ki eppudu value untundi? Yes or no? The economic performance or economic development will truly have its value when there is a social development. Yes or no? When the economic performance is not truly developing, the
society or the people, or this is not supporting for the well-being of the people. అంటే ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక వెల్-బీయింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ని కనుక సపోర్ట్ చేయనప్పుడు దిస్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ నో వాల్యూ. ఇట్స్ ఓన్లీ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ వరకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోతూ ఉంటుంది, బట్ నాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రూలీ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. ఓకే, దానికి గల కారణాలు ఏంటి? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ నాట్ ట్రూలీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్ అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్. దిస్ ఇస్ అన్ వాస్ట్ ఏరియా. వై దెర్ ఇస్ అ ల్యాగ్? ఈ ల్యాగ్ ఎందుకు ఉందన్న దాని గురించి కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. వాట్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ వై ద ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నాట్ ట్రూలీ రిఫ్లెక్టింగ్? అంటే ఈ టాపిక్ ని మనం ఓన్లీ తెలంగాణ టాపిక్ అనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వీ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. ఓకే, ఇండియన్ టర్మ్స్ లో కూడా మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దిస్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ అండ్ you can give your answer. Okay, second question to them. So critically analyze the Telangana economic development and social development. So ఇది కూడా అంతే, economic development, social development అంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్ కి కూడా మనకు సేమ్ కంటెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. the thing is the way you put the answer. అంటే మనం ఆన్సర్ ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామన్న దాంట్లోనే స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ both the informations are demanding the same sort of the information or the knowledge that you want. ఓకే, మనకి ఈ రెండు క్వశ్చన్లో కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది, బట్ ద వే యూ ప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఇన్ బోత్ దిస్ క్వశ్చన్స్. కానీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే ద మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఏది ఉండాలి అంటే ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని రిలేట్ చేస్తూ అంటే కోట్ చేసే ప్రతి స్టాటిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కూడా మనకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రైట్? సో మనకు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ Group-1 మెయిన్స్ సిరీస్ ప్రకారంగా మీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ హౌ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్. Okay, so whatever the answer we are going to tell is not in a model answer, but it is going to give you any inputs like how you should make your answer. Okay, so let us see the details of that particular question answers. So now let us see economic performances. Coming to the economic performances, if you want to judge this, so according to our Telangana socio-economic survey prakaranga, we take the statistics because that is the standard that we take now. So Telangana GSDP is 11.48 lakh crore for 2021-2022. So ఇది ఏంటంటే మనం 2014-15 టు కంపారిజన్ 2021-22 కంపారిజన్ కూడా చేస్తూ రాయొచ్చు. ఓకే, సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్లో. నెక్స్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ జిఎస్డిపి టు okay, India GDP at current prices is 4.9%. India's contribution to the India is 4.9%. Okay, అది ఆల్మోస్ట్ 4 నుంచి 4.9% వరకు పెరగడం జరిగింది. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టు స్టేట్ జిఎస్డిపి టు ఇండియా GDP ఆల్మోస్ట్ 4 to 4.9% పెరగడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. దీస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ స్టేట్, రైట్? Next, per capita income at current prices for 2021-2022 is 2,75,443. When the per capita individual income is 2,75,000, why there should be a social lagging? Why there should not be a social development? Ante inta per capita income ante individual income ganaka carry on cheste, then why there should be a less development in the society or the social indicators lo enduku lag ochindadedi manam we can quote the answer. And for 2022-23, it was quoted as 3,17,115. So, ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజ్ అయ్యే డేటా. నెక్స్ట్, agriculture and allied sectors have seen a growth of 186%. There is a growth of 186% in the agriculture sector of the Telangana, right? Next, crop sector contribution increased by 136%. Means what you have to understand, the rural farmers are contributing well. Then what about the social indicators? There is a drop in the social indicators. So crop sector increase అయినప్పుడు మన social indicators లో కూడా డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్ గా చూపించాలి. Then only this crop sector contribution increased by 136% will have a value. Otherwise no. Next, growth rate of agriculture sector seen a growth of 5.7%. Okay. Next, food grain production increased by 342%. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది 45 lakh tons నుంచి 202 lakh tons వరకు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద food grains were increased. And what you have to understand is there should not be hunger in Telangana. Yes or no? Hunger and a concept another Telangana lo undakudu, right? You should not see any beggars on the roads, right? Because there is a vast increase in the production of the food grains from the 45 lakhs to 202 lakh tons. 202 lakh tons there is a food grain production, and Telangana is contributing in terms of second place to the
సెంట్రల్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. సో దిస్ వాజ్ అ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ. బట్ వై దెర్ ఈస్ అ స్టిల్ why there is a still hunger problems going, that we have to quote this here. Next, GSDP nominal prices lo Telangana rank third. In terms of real prices, fourth lo undi. Contribution to India, seventh rank. And in the mundu chusam kada 4 to 4.9% anadi, adi seventh rank anamata. So rice lo choose the sixth rank, and the cotton you have fifth rank, as well as milk you have 13th place, and meat you have as fifth place. Okay. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద షీప్ ప్రొడక్షన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. అంటే అగ్రికల్చర్ ఒకటే కాదు, అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టర్స్, క్యాటిల్ రీడింగ్, అక్వాకల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్, ఇట్లా చాలా అంటే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుందో, అకార్డింగ్ టు ది యువర్ ఎకనామిక్ సర్వే, దెర్ ఈస్ అ గుడ్ స్టాటిస్టిక్స్ దట్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ సర్వే. సో దట్ షుడ్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ సోషల్ ఇండికేటర్స్. అక్కడ అది ఒకటి మాత్రం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి మనం. ఓకే, దెన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈస్ 18.2%. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో కనుక చూసుకుంటే ఇట్ ఇస్ 58.98%. అంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్ సెక్టర్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందంటే 58.98%. వెన్ యూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈస్ ఎక్సెలింగ్ దట్ మచ్, దెన్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్? There should not be any unemployment. Next, 2022-23 industry sector contribution to GSVA was 18.96%. Okay, industry sector contribution ఎంత అంటే 18.96. దీంట్లో 58% ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, అంతే కదా. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ 18.96 అంటే దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 58-59% మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టరే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, సర్వీస్ సెక్టర్ 62.81. Then that is the the numbers that about agriculture sector, industrial sector, service sector, and the nominal real prices, and the per capita income. These are all the economic indicators. Now let us see the social indicators. So where social indicators and enti, okay, the societal, especially in terms of the children, in terms of women, in terms of education, all these developments again ga jarute, health sector ivani development jarute, we say that there is a good social development. If it is not so, then there is no performance in the రైట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. మనం దీనికంటే ముందు వన్స్ వీ ఆల్సో సీ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఒకసారి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చూద్దాం. ఎన్విరాన్మెంట్ చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ ద సోషల్ పారామీటర్స్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ చూద్దాం. సో లీడర్స్ ఇన్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్సెస్. తెలంగాణ హ్యాస్ బికమ్ అ లీడర్ ఇన్ ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బికాస్ జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ర్యాంకింగ్. మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్లో కానీ, కాటన్ ప్రొడక్షన్లో కానీ, ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్లో కానీ, మిల్క్, మీట్, ఎగ్ అన్నిట్లో కూడా గుడ్ నంబర్, గుడ్ ర్యాంక్ ఈస్ షోన్ బై ద తెలంగాణ. So that in terms of economic performance, we have become a leaders. Next, according to some articles and statements, what we have understood is economic performance at cost of environment and chustunam. Okay, although the state government has started this prestigious Haritaharam program, okay, still economic performance at the cost of environment and the statement ni manam chustunam. Endukante chuddam. Seventh highest amount of hazardous waste, on average 9.93 metric tons per 1,000 people in 2018 లో the hazardous waste release అనేది తెలంగాణలో జరుగుతుంది. ఇన్ టర్మ్ దీంట్లో ఏ ప్లేస్ లో ఉందంటే 7th ప్లేస్ లో ఉంది. ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, దట్ ఈస్ 4.94 tons per 1,000 people in 2018-19 రిపోర్ట్ ప్రకారం 5th హైయెస్ట్. అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ వరకు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ బెస్ట్ అని అర్థం. ఓకే, because how you manage, okay, because how you manage the waste, the hazardous things will also have impact on your environment. When environment is damaged because of your production, because of your economic activities, then that is not a true development once again, because environment or social development are correlated one or the other way. Because when the environment is damaged, the society, the people living in that society will definitely have, okay, exposed to a lot of health problems. So that is not a social development. When economic activity is making people to go into health issues, then that is not a truly economic development. So here, okay, low weight for age, that is wasted children, enta percentage ante 2000 manaku national family health survey, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 2019-21 ప్రకారం వేస్టెడ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఏంటంటే లో వెయిట్ ఫర్ వాళ్ళ ఏజ్, అంటే వాళ్ళ ఏజ్కి వాళ్ళ వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉండడం. దాంట్లో తెలంగాణ ర్యాంకింగ్ ఎంత అంటే 30 స్టేట్స్లో 26. సో ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్, ఓకే, లాస్ట్ 4th ప్లేస్లో ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. 2015-16లో అది 16th ప్లేస్. యాక్చువల్గా మనకు 2015-16 ఇది నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే రిపోర్ట్, ఇది కూడా
దిస్ ఇస్ ఆల్సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే రిపోర్ట్. సో 2015-16కి అది 16th ర్యాంక్ ఉంటే 2019-20కి అది 26 అయింది. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్, ద పెర్ఫార్మెన్స్ వాస్ కంప్లీట్లీ decreased. The performance is completely decreased. So social indicators are reflecting that there is a slowdown of the social indicators. Social development lo slowdown avadam jarigindi. Next, 60.9% of female population aged 6 years and above had ever attended the school. Okay, around 60.9%. Next, 23.5% of women aged 20-24. Okay, they were already married in the అంటే 20-24 మధ్య ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ కనుక సర్వే చేసినప్పుడు, మ్యారీడ్ ఉమెన్ని సర్వే చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కనిపించిందంటే ఆల్మోస్ట్ 23.5% ఆఫ్ ఉమెన్ బిట్వీన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 20-24 అంతా కూడా వాళ్ళు 18 years లోపే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. They all married before 18 years of age. Next, Telangana rank 23 in this category of marriage, and less than 18 years low. So 23 was the place. Okay. Next, in terms of human development index in 21, it is 17th rank. 17th rank in terms of human development index. Next, we'll see some more. So as I said, that female population aged 6 years and above, there is 60.9, rank 30, whereas value in terms of 2015-16 lo enta 62.6, rank enta ante 26. Okay, then women aged 20-24 years before 18 years of age enta 23.5% of the women. Rank enta ante 23 by 30 states. మనకు 2015-16లో 26, అప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత 21, అప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత 21. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్, దట్ ఈస్ 26.4. ద ర్యాంక్ ఇస్ 15 by 30, అంటే 30 స్టేట్స్లో ఇండియా తెలంగాణ ర్యాంక్ ఇస్ 15 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్. ఇన్ 2015-16లో ఇది 27.7. బట్ ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ అవుతుందంటే దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ బికాస్ ద మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్, దర్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ విల్ బి వేరియడ్. సో అలా చూసుకున్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్, హైట్ ఫర్ ఏజ్, వాళ్ళ హైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఏజ్కి. అది ఎంతమంది ఉన్నారంటే 33.1%, ర్యాంకింగ్ 19. ఓకే, వెరాజ్ ఇన్ 2015-16 ద ర్యాంకింగ్ ఇస్ 8. బట్ పెరిగిందా తగ్గిందా అంటే ద ర్యాంకింగ్ వాస్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే అర్థం ఏంటి, there is no proper development from 2015-16 to 2019-21 in terms of these children. Clear? Next, so underweighted children 21.7%, rank is 26, whereas in 2015-16 the 2019-21 value, this is 15-16 rank. So మనకి ఇక్కడ 16th rank ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 26. అంటే పెరిగిందో తగ్గిందంటే ర్యాంక్ అనేది okay, it should be that. Next, underweight children 31.8%, 15th. And household covered under health insurance matram, it's doing good performance. Okay, 8 by 30 and 3 by 30. Next, population that use improved sanitation facilities. Improved sanitation facilities low 76.2%. This was also improved 52.3, 21 by 30. సో ఇట్లాగా మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఇస్ ఎ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్స్, బట్ ఏ ఇండికేటర్స్లో లేదో కోడ్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్డ్గా డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ని రాయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, హియర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ ఎనీ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ వాట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ రిలేట్ ద పెర్ఫార్మెన్సెస్ వెరీ డిప్లొమాటిక్లీ అండ్ పుట్ ది ఆన్సర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ elementary education, that is 93.69%. Telangana rank is 9th. Average annual dropout rate at secondary level, it is 12th rank. And in higher gross enrollment rate in higher secondary schools, that is from class 11th to 12th, is 56.5. Telangana rank 12 to 30. And gross enrollment ratio in higher education 18 to 23, 36.2, whereas in Telangana rank is 7th. So these were the adjusted national education rate anamata, net enrollment rate, adjusted net enrollment rate in elementary. Okay, next, manufacturing GVA as percentage of total enta ante value 11.5, then Telangana rank is 17.
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత అంటే వాల్యూ వైజ్ 12.9%, తెలంగాణ ర్యాంక్ ఇస్ 8. So these are the some of the statistics which will help you in writing the answer for our question that we have seen just now from this article. So very balanced ga, you need to quote your the economic performances and you need to quote your social indicators, and you have to quote the reasons. What could be the reasons for some of the indicators not doing well? Question ఇలా కూడా అడగొచ్చు మనల్ని. Okay, what are the reasons why few of the indicators are not, okay, few of the indicators are not doing well performances? దానికి కారణాలు కూడా రాయొచ్చు. That is one thing. And you can also, the question may come, the suggest the measures or way forward, suggest the measures like what should be done in order to bring out the performance in the social indicators, or so far what are the government activities for the economic performance ki government activities ఏంటని చూడాలి. For example, if you take agriculture production, there is an agriculture production increased, there is a food grain production increased, there an agriculture sector growth rate was increased, there is a more procurement of the food grains to the central procurement. In Telangana is the second rank. So what are that initiated అంటే best అంటే irrigation facilities అవ్వచ్చు, right, and subsidies అవ్వచ్చు, and right to bandhu, we can say investment scheme, and agriculture credit through banks. Right to bandhu oka credit aithe, agriculture credit is one more through the banks. Subsidies avvachu, and best seeds. Okay, we know that Telangana is a seed bowl of India, so best seeds avvachu. So these all programs are contributing for there is a more growth for the agriculture sector, more production of agriculture. Enduku jarigindi food grains jarigindante ee reasons annitni contribute cheyochu, right? సో ఇదే కాకుండా ఇంకా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అక్వికల్చర్, హార్టికల్చర్, అండ్ ఆయిల్ పంప్ మిషన్ ఆర్ ఆయిల్ పంప్ కల్టివేషన్స్ ఫర్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ది క్రాప్. సో క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్. సో ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా మనం అక్కడ రీజన్స్గా మెన్షన్ చేయవచ్చు. Okay, so that is the reasons for the economic performances. And for the service sector, if you take, okay, tea pride, okay, and we have seen many things came across: tea idea, tea pride, tea hub, how the startups are developed in the service sector for its contribution of 62.8%. So ikkada manaku reasons teliyali, and why there is a growth and economic performance low, why there is not a growth or not a performance in some of the indicators anedi, how some of the indicators are not properly addressed in dani gurinchi we should have a knowledge. So ivanni kuda meeku further classes lo complete details anedi ivvabadutundi. So for further classes, if you attend, definitely you will have the answers for all these questions, right? So hope you understood this class well. So you will be able to write the answer for these two questions if you will understand like the theme behind the questions, right? So does Telangana economic performance truly reflect the development analysis and critical analysis, Telangana economic development and the social development? So for today, the Group-1 mains point of view from the economics, this was the two questions that, so okay, you can just work on these two questions to have a best answer for you. Okay.